sure. He's a 3-year-old Husky Lab mix who loves to say hi to everybody on the street. Oh, you do. You're friendly, Echo. Yes, you are. Comment s'appelle ton chien? Salut, Echo. Oh mon Dieu, c'est un plaisir de te rencontrer. Et toi, comment tu t'appelles? Salut, Corinthienne. C'est sympa de te rencontrer. Peux-tu me parler un peu des chats? Oui, bien sûr. C'est un Husky croisé Labrador. Oh, tu le fais. Tu es sympa, Echo. Oui, tu l'es. Et peux-tu dire une chose à propos d'Echo qui te fait le plus peur? Je pense qu'il aime tout le monde. Il aime les autres chiens. Donc, c'est une bonne façon de rencontrer des gens à New York. Ouais, j'adore ça. Merveilleux. Ravi de te rencontrer, Echo. Salut.你的狗叫什么名字？这太棒了。你好，伊卡天娜，很高兴见到你。你叫什么名字？海布莱登，很高兴认识你。你能告诉我一些关于 Echo 的是事吗啊？，它是一只3岁的哈士奇，是厌世的，喜欢跟每个人打招哦，呼。你说的对，你真友好，Echo。是的，再你是。见。你能想到 Echo 身上最让你开心的一件事吗？我觉得这只是因为他爱每一个人。是的，我喜欢这个，太棒了，很高兴见到你 ，Echo。再见。What's your dog's name? This is Echo. Hi, Echo. Oh my goodness, it's nice to meet you. And what's your name? I'm Brendan. Hi, Brendan. It's nice to meet you. Can you tell me a little bit about Echo? Yeah, sure. He's a 3-year-old Husky Lab mix who loves to say hi to everybody on the street. Oh, you do. You're friendly, Echo. Yes, you are. And can you say one thing about Echo that brings you the most joy? Yeah, I think it's just the fact that he loves everybody. He loves other dogs, so it's a nice way to meet people in New York City. Yeah, I love that. Wonderful. Nice to meet you, Echo. Bye.